Good morning, children. This class is the second chapter. This class we are going to see about the habitat of living. This is the second chapter in your biology book. Okay, children. Now, what is this chapter? Habitat of the living. Habitat of the living. What is meant by habitat? Habitat means the living place of the organisms. Living place of the organisms. What is organisms? The organisms are plants and animals. Okay. Plants and animals are living in various places. Okay. Now you see in this picture, what is this place called? This place called forest. Okay. And what is this second place? This orange color you see. What is this place called? Desert. What animal will live in this? Camel. Okay. In forest, what animal will live? Tiger, lion. Isn't it? So, next we go to mountains. You see the mountains. In mountains and all, what are the animals live? In mountains, deer and bear. Then lion, tiger also live in mountain, isn't it? Now, this picture you see, this is the ocean. In ocean, what animals will live? Shark, whales, fishes, plants and all, the coral reefs and many of the plants, green color plants also, they are inside the ocean. Okay, so here we saw four habitats. Now, what is meant by habitat? You see in the screen, children. The first line you see the area where a particular organism lives naturally is called its habitat. Okay, children. Now you will be having the note in your hand, isn't it? Notebook and a pen. Okay. First you write the heading of this lesson. Lesson 2. This is the lesson 2 as per the first term. Okay. Book it is given 10th lesson, but it is not a 10th lesson for us. It is the second lesson for us. Okay, children. So you have to have the knowledge of some coherent knowledge. For that purpose, we have kept the habitat lesson as the second lesson. Do you understand, children? Now, you should write down the points in your notebook. For particularly, you would have separated the notebook for biology, isn't it? In that, you write the today's date and write the points. Okay, and write the heading first, and then first point is habitat. What is habitat? The area where a particular organism lives naturally is called habitat. Okay. The habitat is 5 types. Okay. Second point, the habitat is 5 types. Now I will be going on telling you should write the point by point. You need not write in the one attempt itself. Many times you can open this video and take down many points. Okay. That will be helping you to fill up the questions. Okay. Fill up, choose and one word and 2 more questions also, that will help you. Okay, children. Now you should take down the notes. Okay. So we are sending in video only. You can open at any time whenever you are free and open and write down the points and take a photo and send in the group, your class group. Okay, we will see it. If you have any doubt also, you can contact me or any teacher, science teacher, and you will get the clarification. Okay, understand, children? Now the secondly, we are going to see what are the types of habitat. The types of habitats are 5. Forest, first one forest, grassland, desert, mountain and polar regions. This is totally one point. Mountains and polar regions and the aquatic habitat. Aquatic means water habitat. Okay. What is the habitat? Where the plants live. That place is called habitat. This is not habit. Habit na palaka valakam. Habitat na valum idam. Understand, children? First habitat is the
Forest. Forest is the large area covered with plants and animals, isn't it? The first, we are going to see three types of forest. First one is the tropical forest. First one is the tropical forest. You see in the screen, tropical forest, temperate forest and boreal forest. Tropical forest, temperate forest and boreal forest. Now you see in the screen, tropical forest, temperate forest, boreal forest. Okay. Tropical forest, you see, tropical forest is found in between the equator and the Tropic of Capricorn. Okay, you would have learned in these things and all in your geography. Okay, what is the temperature there? 20 degrees centigrade to 34 degrees centigrade. The heavy rainfall throughout the year, this tropical forest will get. Okay, 200 centimeter rainfall will be there. Okay, and a variety of flora and fauna will be there. What is flora? Flora means vegetation. Okay, flora means trees, grass, everything includes the flora. Florana தாவரங்கள், காட்டில் வாழும் தாவரங்கள். Fauna means the animals, காட்டில் வாழும் விலங்குகள். So flora and fauna means both the plants and the animals. Okay children, group of plants and group of animals. Flora and fauna. Do you understand children? Now we go to the, what are the plants are seen in the tropical forest. Tropical forest is, we see in tropical forest, orchid, vine, moss and fern. Vine means kodigal. Vine means all vines. Okay, all vines. Okay, kodigal. Orchids, you know orchids. And you see the picture you hear, orchid flower you see. This is the orchid. Okay, so orchid plants and vines, mosses and all there. Animals, bat, gorilla, monkey, jaguar, macaque, and a variety of insects will be there in the tropical forest. Next, temperate forest. Temperate forest temperature is minus 30 degree to 30 degrees centigrade. Okay, and rainfall is 150 centimeter. 150 centimeter. அப்போ வந்து டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட் நிறைய ரெயின்ஃபால் கிடைக்குமா? ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்டில் நிறையா ரெயின்ஃபால் கிடைக்குதா? ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்டில் தான் நிறையா ரெயின்ஃபால். ஏன்னா அது வந்து 200 சென்டிமீட்டர் அங்கே மழை பெய்யுது. த்ரூ அவுட் த இயர் அதுக்கு மழை கிடைக்கும். ஓகேவா? நவ் டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட்டில் என்னென்ன பிளான்ஸ் இருக்கும்? மேப்பிள், ஓக் அண்ட் எல்ம். அனிமல்ஸ், ஃபாக்ஸ், பால்ட் ஈகிள், மவுண்டன் லயன், and then the bobcat and black bear. Okay, next we go to the another forest, that is boreal forest. Boreal forest is also called as taiga. Boreal forest is also called as taiga. Taiga is the evergreen forest. Taiga is the evergreen forest, where the evergreen trees will be there, and the temperature is very much falling down. That is minus 50 degrees centigrade to minus 1 degree centigrade. ஸோ ரொம்ப கூலாக, ரொம்ப வந்து ஸ்னோயியாக இருக்கும். எங்கே? இந்த போரியல் ஃபாரஸ்ட்டில். இங்கே என்னென்ன இருக்கும்? வுல்ஃப், லின்ஸ், ஃபாக்ஸ், டியர்லாம் இருக்கும். அப்புறம் உட்பெக்கர், கேர், பேட், பியர், மோஸ், சிப்மங்கெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வி கோ டு த கிராஸ்லேண்ட். ஓகே, கிராஸ்லேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா, கிராஸ்லேண்ட்னாவே யூ வில் நோ இட் இஸ் டோட்டலி கவர்டு பை grasses and also small plants. ரொம்ப டாலாக இல்லாத பிளான்ட்ஸ்லாம் இட் வில் பி தேர். ஓகே, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இதில் வந்து minus 20 degree to 30 degree centigrade இருக்கும் டெம்பரேச்சர். இங்கே ரெயின்ஃபால் வந்து 50 சென்டிமீட்டர் தான் ரெயின்ஃபால் இருக்கும். 50 to 90 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஓகே, 50 to 90 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா, முக்கியமாக இது வந்து 1 மார்க்கில் நிறைய வரும். இதில் தட் இஸ் த அனிமல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த கிராஸ்லேண்ட். Zebra, lion, elephant and gazelle. Okay, next we go to the desert regions. Desert, what will be there? Full of sand.
full of sand. What are the deserts you know? That is the Kalahari and Thar and Thar desert and all. They are in the India. In India, Sahara, Kalahari, Thar deserts are found in India. What is the rainfall? 25 centimeters only there. Less than 25 centimeter only rainfall will be there. Okay. So, the temperature is 45 degrees centigrade. Very, very highest temperature. But சைனாவில் ஒரு இது இருக்குது டெசர்ட். அந்த டெசர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் கோபி டெசர்ட்னு பேர். அது வந்து கூல் டெசர்ட்னு சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து அவ்வளோவா டெம்பரேச்சரே இருக்காது. சரிங்களா? வெரி கோல்டு டெசர்ட். சைனா கோல்டு டெசர்ட் கோபி. ஓகே, கீப் இன் மைண்ட். தட் இஸ் 1 mark question. ஓகே, அப்புறம் அப்போ டெசர்ட்ல என்ன வாட் பிளான்ஸ் வில் பி தேர்? Cactus will be there. Cactus will be there. What are the animals will be there? That camel, importantly camel, rattlesnake, Gila monster, kangaroo rat are the desert animals. Okay. Next we go to the mountains and the polar regions. Mountain and polar regions one type of habitat. அதாவது மலைகளும் அதை சார்ந்த குளிர்ந்த மலைகளும் குளிர்ச்சியான மலைகளும். சவுத் அண்ட் northern poles, that is Arctic, and northern pole is Arctic and south pole is Antarctica, isn't it? All these both the poles are very, very cold in the around the earth. The extremely cold mountains and polar regions are minus 88 degrees centigrade temperature only available. Very, very cold. Then what are the organisms will be there? The trees and all very much reduced in the polar regions, isn't it? The animals and all, polar bear, mountain goat, sheep, yak, snow leopard are found in the polar region, and also penguin. Penguin is important animal which live in the polar region, and seal, walrus, okay, goat, sheep, yak, polar bear, isn't it? These are all there in the polar regions, mountains and polar region. Next we go to the aquatic habitat. Aquatic habitat we can separate into 2 types: freshwater habitat, marine water habitat. Okay, freshwater habitat means what are the things included? That is the river, lakes, ponds and streams. River, lakes, ponds and streams. Okay, what are the animals will be there? Fishes, frog, duck. What are the plants will be there? Lotus, water lily will be there. Okay, lotus, water lily will be there in the water, freshwater habitat. Next, marine habitat. Marine habitat includes the ocean and the sea. What will be there? There will be the jellyfish, crab, starfish, okay, and the planktons. What is this plankton? Planktons are very smallest organisms. In this itself 2 types of planktons are there. What are the 2 types? Phytoplankton and zooplankton. Phytoplankton and zooplankton. Phytoplankton is green in color. It do the photosynthesis. Zooplankton eat the phytoplankton. And the zooplankton and phytoplanktons are eaten by the shark, whales, small fishes and all. They will eat the planktons. Okay, children. Here, the planktons are very abundant in the seas and oceans. Okay. Next, we are going to the marine habitat itself. We are changing the coastal habitat. That is estuaries and the coral reefs. Estuaries and the coral reefs. Estuaries are the places where the sea and ocean meet. நம்ம பூம்புகார்னு ஒரு ஊர் இருக்குல்லையா, அந்த நம்ம தமிழ்நாட்டில் அங்கே போனோம்னா நம்ம காவேரி ரிவரும் அந்த பே ஆஃப் பெங்காலும் வந்து அப்படியே மேர்ஜ் ஆகும். அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல வந்து அந்த இது வச்சுருப்பாங்க, அந்த நோட்டீஸ் போர்டு வச்சுருப்பாங்க. அந்த போர்டுக்கிட்ட நம்ம போய்ட்டு அந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் இறங்கிட்டு, ரொம்ப ஆழமே இருக்காது, அங்கே இறங்கிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா
நமக்கு வலது கை சைடில் தண்ணி எடுத்து குடித்தோம்னா அது வந்து உப்பாக இருக்கும், இட் வில் பி சால்ட்டி. இடது கை சைடில் வந்து தண்ணி எடுத்து குடித்தோம்னா அது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருக்கும். ஸோ அந்த மேர்ஜ் ஆகிற அந்த ரிவரும் சீயும் மேர்ஜ் ஆகிற அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் எஸ்சுவரிஸ்னு பேருப்பா. டு யூ ஃபாலோ சில்ட்ரன்? இங்கே வந்து என்னென்ன அனிமல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனிமல்ஸ் ஃபவுண்டு ஒயிஸ்டர், வாட்டர்ஃபால், வேர்ம்ஸு, மேங்க்ரூவ்ஸ்லாம் இருக்கும். மேங்க்ரூவ்ஸ் இருக்குல்ல, மேங்க்ரூவ்ஸ் அந்த காடுகள்லாம் இங்கே தான் நிறையா இருக்கும். எந்த இடத்துல? இந்த எஸ்சுவரிஸில். ஓகேங்களா? முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர்பன் டெல்டா இந்த ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் த வெஸ்ட் பெங்கால் அண்டு த பாங்க்லாதேஷ்க்கும் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கும் நடுவில் இருக்க சுந்தர்பன் டெல்டா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எஸ்சுவரி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த கோரல் ரீஃப்ஸ். கோரல் ரீஃப்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, பவழப்பாறைகள். இட் இஸ் மேட் பை த கால்சியம் கார்பனேட் செக்ரேட்டட் பை த கோரல்ஸ்னு சில அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த அனிமல்ஸ் வந்து கால்சியம் கார்பனேட்டை செக்ரேட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வெளியில் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கும். அதோட உடம்பு ஃபுல்லுமே கால்சியம் கார்பனேட்டாக மாறிடும். அப்படி மாறும்போது அதெல்லாம் சுண்ணாம்பு கலந்த பவளப்பாறைகளாக மாறும். ஓகே சில்ட்ரன், இது வந்து நமக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கிரேட் பேரியர் ரீஃப் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா. நம்ம வேர்ல்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் பெரிய பேரியர் ரீஃப் ஒன்று இருக்குது. அது தவிர அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்கிற அந்த கோரல் ரீஃப்ஸ் இருக்குது. நம்ம இந்தியாவிலையும் கோரல் ரீஃப்ஸ் நிறையா இருக்குது. கோரல் ரீஃப்ஸ்லாம் ஈவன் ஷிப்பை கூட வந்து ஷிப்பை கூட அது வந்து தடை செஞ்சிடும். ஷிப்பு கூட போக முடியாமல் தடை பண்ணும். ஒரு பெரிய மலை மாதிரி கூட கோரல் ரீஃப்ஸ் இருக்கும். ஓகே சில்ட்ரன், நவ் வி கோ டு த லெட்ஸ் ரிமெம்பர் you see dash trees are common in the boreal forest. Which tree? Pine tree. Dash forest receive the heavy rainfall. இது ட்ராபிக்கலா boreal-ஆ? ட்ராபிக்கல். ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? ஜீப்ரா இஸ் காமன் அனிமல் ஃபவுண்ட் இன் த கிராஸ்லேண்டா ரெயின் ஃபாரஸ்டா? ரெயின் ஃபாரஸ்ட். நெக்ஸ்ட் த ப்ளூ வேல் லிவ்ஸ் இன் த ஓஷனா? ஃப்ரெஷ் வாட்டரா? மரைன்னா ஓஷன். ஓகே. மேங்க்ரூவ்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஆக்வாட்டிக்கா ஸ்வாம்பியா? ஆக்வாட்டிக் ஆர் ஸ்வாம்பி. ஆக்வாட்டிக்னா வந்து வாட்டர் தான், பட் ஸ்வாம்பி ரீஜன்ஸில் தான் மேங்க்ரூவ்ஸ் இருக்கும். ஓகே சில்ட்ரன், நவ் வி கோ டு த next one, that is the adaptation. What is adaptation? Adaptation means changing in the behavior, changes in the body, changes in the behavior, changes in the location. அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அது வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்குது இல்லையா, அந்த தன்னோட பாடி அடாப்ட் பண்ணிக்குது இல்லையா ஆர்கானிசம்ஸ்லாம். இப்போ நம்ம வந்து கோடை காலத்தில் வந்து காட்டன் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறோம், வின்டரில் வந்து வியர் த உல்லன் ட்ரெஸ். நம்ம வெளியில் அவுட்வேர்டாக நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அதே மாதிரி தன்னோட பாடியில் பெர்மனெண்ட்டாக சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணிக்குது. ஓகே, தட் இஸ் கால்டு சேஞ்சஸ் இன் த பாடி, சேஞ்சஸ் இன் த பிஹேவியர், சேஞ்சஸ் இன் த லொக்கேஷன். சேஞ்சஸ் இன் த பாடி பார்த்திங்கன்னா போலார் பியருக்கு நல்லா திக் ஃபர் இருக்கும். அதே நம்ம டெம்பரேட் பியர்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரடிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அதை விட லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி சேஞ்சஸ் இன் பிஹேவியர் டீப் ஸ்லீப்புக்கு போய்டும். டீப் ஸ்லீப் இங்கே பாருங்கள், நான் ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஃப்ராக் பாருங்கள், இங்கே இருக்குல்ல ஃப்ராகு, இது வந்து சம்மர் சீசன் அல்லது வின்டர் சீசன் போகும்போது இங்கே பாருங்கள் பாறைக்குள்ளார ஒளிஞ்சிக்கிச்சு பாருங்கள். போய் பாறைக்குள்ளார ஒளிஞ்சிக்கும், இல்லாட்டி மண்ணுக்குள்ளார தோண்டி பிட்டெல்லாம் ஹோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதுக்குள்ளார போய் ஒளிஞ்சிக்கும். அதுக்கு பேர் டீப் ஸ்லீப் அப்படின்னு பேர். இதை வந்து வின்டர் ஸ்லீப், சம்மர் ஸ்லீப்னு ரெண்டு வகை இருக்குது. வின்டர் ஸ்லீப் இஸ் கால்டு ஹைபர்னேஷன். வின்டர் ஸ்லீப் இஸ் கால்டு ஹைபர்னேஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹைபர்னேஷன். யூ சி, திஸ் இஸ் ஹைபர்னேஷன். Summer sleep is called eastivation. AEST, east, VATION, vation, eastivation. Okay. அப்புறம் another one adaptation model is called change in the location. That is called migration. Migratory birds எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, migratory birds பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி வானத்தில் போகுது பாருங்கள். இந்த பிக்சரில் பாருங்கள், நிறைய மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம வேடந்தாங்கல், பழவந்தாங்கல்லாம் நம்ம ஊருக்கு வந்து இங்கே வந்து ப்ரீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அவங்க அந்த ஊரில் கோல்டு சீசன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இங்கேருந்து அங்கே போய்டும். அப்போ நம்ம ஊரில் பயங்கர சம்மர் சீசன் ஆகிடும், அதனால் தாங்க முடியாது. அதில் குறிப்பிட்ட ரெய்னி சீசனில் மட்டும் இங்கே வந்துட்டு திரும்ப யூஎஸ்க்கு, கனடாவுக்கு, அங்கேருந்தெல்லாம் கனடாவிலேருந்தெல்லாம் வந்து அந்த ப்ளூ பில்டு, ஹார்ன் பில்டு, அந்த மாதிரி நாரைகள் இதெல்லாம் கூட நம்ம நாட்டுக்கு வந்துட்டு அங்கே போய்டும். சரிங்களா? ஸோ மைக்ரேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் another one adaptation. Okay, so what are the three adaptations? Change in the body, change in the behavior, change in the location. You say once again, change in the body,
change in the behavior, change in the location. What is meant by adaptation? Changes in the structure or behavior of an organism which allow it to survive in a particular habitat. ஒரு பர்டிகுலர் ஹேபிடேட்டில் அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது உடம்புல உண்டாகிற சில மாறுபாடுகள், that is the adaptation, that is the modification. Okay children, now we come to the end of the lesson. Again we will recall the things. A habitat is the place where the organism live naturally, is called a habitat. What are the 5 types of habitat? Forest, then desert, grassland, mountain and polar region, aquatic habitat. Isn't it? And then what are the adaptations? Adaptations are the changes in the structure or behavior of an organism which allow it to survive successfully in a particular place, particular habitat, is called adaptation. Okay. Then generally organisms adapt to their habitat by the following means. What are the means of adaptation? Changes in body, changes in behavior, changes in location. This will come in the 5-mark question. Okay, 5-mark important question. Okay, and 3 types of forest also important question. Okay children, now you understand this lesson. Nicely go through, take down the points, and then write neatly in the classwork, take photo and send in your groups. Okay, nicely you study and keep all these things, and many of the important words are there that I will give as dictation words also. So you go through nicely the words. Okay, that you go on, put the video and catch many of the words in the screen. Okay, now I am showing words in the screen. You see, desert, mountain and polar region, and the aquatic habitat, then coastal habitat, estuaries, then coral reefs and rock, coral reefs and calcium carbonate. Okay, all these things you go through and get clarified with the spelling and the points, and you have to get clear now. Okay children, so prepare well and be thorough with the lesson. Okay children, thank you.